este no quedó en la mesa bien. Tuviste. ¿Cómo que tuviste? Tuviste mala suerte. ¿Me recoges la de la 8, por favor?
sola completamente. Todo el mundo comer en la calle sola. Mi madre fue a comer y yo ni comí. Quiero.
Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Pon el volumen al 30%. Puta, casi más, ok, Google. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine just moved, take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like a hurricane. Baby, by the
Eusebio en el Gil Gil por tiempo contra Adri. Home, ese li se veu a Adrián antes. Sí, Adri, sí, se pero vos última partida. Adrián falló a propósito todas las bolas. Que cabrón, ves? Porque Eh, ti non sabes que na última vez que se Sí, enfrentaron. le ganó por 7 segundos, me lo dijeron después. Pero foi por Adrián, y dixo, pero Adrián, Ya, tío, a si fallar, quieres sí, ganar, sí. tío. Pero Mira, escúchame, le quedaban, le dio Eusebio bolas manos con 4 meses, le jugó otra partida en sí, hasta las 6. Le dio bolas manos por las 6, tiró las 6. Iba a tirar las 6 a fallar y le dije yo, pero intenta acabarla. Mete las 6 perfecto, las 7 perfecto, se coloca perfecto para la 8, para la 9 y coge y tira la 8 recta. Y la falló a propósito, pero y yo le dije, échale los cojones, joder, y juega a meter. Pero si fallaba ahí, al otro le quedaban 20 segundos. Y falló la 8, metió la 8 Eusebio y falló la 9. Porque le quedaban 2 segundos y la tiró así y la mandó a 3 diamantes. sí.
Ya, sí, tienes razón. Bueno, defendiste bien, sí. Hostia, esa bola. La chunga es la otra. ¿Qué va? O sea, sí, pero bueno. A ver, si no la tiras así, listo, tío. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Listo. Emilio, ¿y tú qué haces en la mesa 4? Emilio. Emi, ¿por qué estoy jugando la 4? O sea, la 3. ¿Qué pasa? No digo, pero si tú eres la partida número 8. No va por orden. Ah, vale, un momentito. No, no, a ver, por ahí, pero pregunté solo por No eso. sé, la verdad. Pregunté por Instagram si te dio la gana. Sácalo, sí. No, no, no. Sí, no sé. Joder, va. Venga, va. Así, por orden, yo me puse así, tú te quedas con el estoy mirando. Yo me digo que me dio la gana. No, no, míralo. Espera un poquito si quieres preguntar por Joder, Emilio, tío. Vaya huevos de hecho. esta sí va. No, que sí, sí, correcto. Dale, sí, brujo, preguntamos ahora. Claro. Puede ser, puede ser. Pero, a ver, Emilio, que no pasa nada porque juegues ahí, Ya, solo... ya, ya, tienes razón. ¿Por qué vamos a andar con rollo? Lo, lo digo por una cuestión de orden, vamos, más que otra cosa. Es 8. Sí, joder, pero no tengo claro. ¿Qué va? ¿Dónde está el póker? No, no, no. Aquí, 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 aquí. No, no, espera. Sí, lo digo, pasamos las manos también. Claro, claro. Andamos con la flecha, si quieres esperar, ¿no? Según orden de Weixán. Qué pesado eres, tío. Bueno, sí, recupero. Bueno, 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 bueno. Ahora qué pasa. Según ejemplo. Luego sí, pero bueno.
Secondo me è troppo pesante una maglietta così.